The new title, what I want to give is these one: implementation of encryption and decryption architecture for Vedic multiplier with Cogeston adder. Okay, so this is the new one. Okay, so same thing. Okay, so what we are doing here, so we are working on the encryption and decryption, nothing but this is called cryptography. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే cryptography అంటాం. Okay, so let us see one by one. So మీ టైటిల్ ఇది ఉండే కదా, design of encryption and decryption architecture for BFV. Okay na, but this title is something changed to this one: implementation of encryption and decryption architecture. Okay, architectures with, sorry ఇది with రావాలా. ఓకే, విత్ వేదిక్ మల్టిప్లైర్ అండ్ కోగెస్టోన్ యాడర్. సో ఇక్కడ ఫర్ అని వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ విత్ అనేది రావాలా. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ నౌ వాట్ ఈస్ ఏ హోమోమార్ఫిక్ ఎన్క్రిప్షన్. మీకు ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంది, సో దీంతో యూజ్ ఏంది, ఇవన్నీ మనకు మనం ఎలా చేస్తున్నాం అనేది మనకు కావాలా. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్. ఓకే, so I will let you know what are the things we are doing here. Okay, so మన టైటిల్ ఏంది ఇక్కడ, so this title is changed to, okay, so this one. Okay, so implementation of encryption and decryption architectures with Vedic multiplier and Cogeston adder. So this is not for, this is with. Okay, so keep in that mind, మనం దాన్ని with అని, this is with Vedic multiplier and Cogeston adder, you can say. Okay, so in this, now first of all you have to know the words. Okay, so what are the keywords given in this paper and what we are doing. Okay, let us see. So these concepts comes under cryptography. Okay, these concept comes under cryptography. దీంట్లో మనకు what is meant by encryption, what is meant by decryption, and what is meant by homomorphism. So you can just see ఇక్కడ చూడండి, హోమోమార్ఫిక్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్ అనేది ఉంది కదా దీంట్లో. ఓకే, సో మీ ఫస్ట్ టైటిల్లో ఆ వర్డ్ అనేది ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద కీ వర్డ్ we have to know. Okay, let us see one by one. Homomorphic, homomorphic. So first of all, what is a cryptography? Okay, first of all, what is a cryptography, then what is a encryption, what is a decryption. Let us see one by one. సో చూడండి, cryptography, the process of hiding some data. Okay, the process of hiding data, hiding original data. So hiding original data. Sir, screen share చేయండి sir. అయ్యో, మీకు స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా? సారీ. No sir. Okay, sorry for that.
ఓకే, సో చూడండి, 1 second I will explain you. సో చూడండి, మన న్యూ టైటిల్ ఏదైతే ఉంది, సో దిస్ ఇస్ అవర్ న్యూ టైటిల్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ ఆర్కిటెక్చర్స్ విత్ వేదిక్ మల్టిప్లైర్ అండ్ కాగెస్టోన్ యాడర్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మీరు ఇది టైటిల్ తీసుకున్నారు కదా, బట్ దిస్ టైటిల్ ఈస్ చేంజ్ టు సమ్వాట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ దిస్ పేపర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, దీంట్లో మనకు మీన్స్ మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో 4 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే క్రిప్టోగ్రఫీ, ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్, హోమోమార్ఫిక్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్. ఈ 4 కీవర్డ్స్ మీదనే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక ఈ 4 కీవర్డ్స్ అంటే ఏంది? ఓకే, సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫస్ట్ థింగ్, క్రిప్టోగ్రఫీ. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంది? సో హైడింగ్ ఒరిజినల్ డేటా ఫర్ ద సెక్యూరిటీ పర్పస్. సెక్యూరిటీ పర్పస్ అండ్ వీ కెన్ అన్హైడ్ దీస్ ఆల్సో. అంటే హైడింగ్ చేసుకోవచ్చు, అన్హైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హైడింగ్ అండ్ అన్హైడింగ్. సో హైడింగ్ అంటే ఏంది? సో సపోజ్ నా దగ్గర ఒక డేటా ఉంది. ఓకే, what is that data in the sense, something, suppose military data something ఉంది. ఓకే, సో something, operation uri. So this is the military data whatever I am having right now. So I have to send to one end to another end, one end to another end. It means the operation they are going to launch, okay, by the military. This is uri, operation uri. Okay, so through which medium I will send this data? So nothing but wireless medium is wireless, air medium అంటాం మనం. అంటే ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ త్రూ ఎయిర్ మీడియం. ఎయిర్ మీడియం మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ these operation whatever I am doing here, okay, so I am sending it to the air medium, and at the another end, okay, we are getting this. So this is quite simple. Communication system lo idi transmitter receiver aitu untadi. But thing is that ee air medium lo, okay, there are so many intruders. Intruders ante hackers. So many hackers are there. So for every fraction of seconds they are ready to hack the data. Okay, so ilanti confidential data ni hack అయిపోతే, okay, so many of things will be get, means like మనకు కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అనేది హ్యాక్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో దేశానికి చాలా నష్టం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మిలిటరీ డేటా. ఓకే, so for that purpose we do cryptography. Okay, so cryptography లో 2 things ఉంటాయి. So what are those 2 things in cryptography? So let us see. Cryptography. In this cryptography we are having 2 things. So one thing is encryption, another thing is decryption. Okay, so encryption అంటే ఏంది? సో encryption లో ఏమవుతుందంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఒక డేటాని మనం ఇస్తాం. సో
డేటా. డేటా అంటే ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, దాంతో పాటు మనం ఏమి ఇస్తాం, ఒక పాస్వర్డ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ కీ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఒక పాస్వర్డ్. సో దెన్ నెక్స్ట్ డేటా విత్ కీ. నౌ దీస్ బికమ్స్ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా. ఇక ఇది ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా ఉంటుంది. ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా అంటే సపోజ్ ఇక్కడ డేటా ఉంది, సపోజ్ లైక్ VLSI and key I am giving 2221 something I am giving key. ఓకే, సో అంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ ఎలా వస్తుంది, ఆ VLSI ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ మనకు ఎలా చూపిస్తుంది అంటే స్టార్ హ్యాష్ _@ అంటే యాక్చువల్గా డేటా VLSI ఉంది, బట్ మనకు కనిపించేటప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా కనిపిస్తుంది, *#@ సంథింగ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా హ్యాకర్స్ ఈ డేటాని హ్యాక్ చేస్తే కూడా వాళ్ళకి ఈ ఒరిజినల్ డేటా అనేది రీట్రైవ్ చేయడం రాదు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దే హ్యావ్ సమ్ పాస్వర్డ్. సేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాల. సో లైక్ మనం ఏటీఎం కార్డ్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మన ఏటీఎం ఏదైతే ఉంటాయి అవి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. మీరు పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే అది డీక్రిప్ట్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ డీక్రిప్ట్ అయ్యి సో దాని నుంచి మనం మనీ అనేది లైక్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, దీస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద డీక్రిప్షన్. సో ఈ డీక్రిప్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, రిసీవర్ సైడ్ దగ్గర. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అండర్ ద రిసీవర్ సైడ్. సో డీక్రిప్టర్ దగ్గర సేమ్ కీ ఉండాలి. ఓకేనా, ఆయన దగ్గర కూడా సేమ్ కీ ఉండాలి. సో ఓకే, చూడండి కొన్ని కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో సేమ్ కీ, అదర్వైజ్ కొన్ని దాంట్లో డిఫరెంట్ కీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ ఏ ఓటీపీ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, వన్ టైం పాస్వర్డ్ అంటాం కదా, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా డీక్రిప్షన్కి వెళ్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ one second. So this is going for the decryption. Now from the decryption whatever output I will get, so that is my original output what I have given here. So that is nothing but the VLSI. Okay, this is how the cryptography works. This is how cryptography works. Sorry. Okay, then next now we need one thing, that is homomorphic. So what does it mean in the sense, చూడండి మనం ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చినాం, VLSI అనేది వర్డ్ ఇచ్చినాం, ఇదొక వర్డ్. ఓకేనా, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎన్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది, సంథింగ్ *#@ సంథింగ్ ఇలా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది. ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సో అగైన్ దట్ డేటా ఐ నీడ్ టు చేంజ్. మనం ఆ డేటాని చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో చేంజ్ ఏంటంటే VLSI సబ్జెక్ట్, ఇదొక సబ్జెక్ట్ అని నేను పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ టైం ఏం చేసినా ఓన్లీ VLSI పెట్టిన, ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది పెట్టలేదు దాని పక్కన. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది. ఎంతవరకు ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది, VLSI అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది కదా, ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎన్క్రిప్ట్ కాలేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ఇస్తున్నా. సో డైరెక్ట్గా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడనే ఆ సబ్జెక్ట్ వర్డ్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్, ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం అంటాం హోమోమార్ఫిక్. ఓకే, సో వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డీక్రిప్షన్ ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మాట్లోనే మనం
ఇంకా ఏదైనా డేటా ఉంటే అపెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సీ హియర్ వన్స్ homomorphic encryption. Okay, so see here, homomorphic encryption is a conversion of data into ciphertext that can be analyzed and worked with as if there will still it is in the original form. Homomorphic encryption allows complex mathematical operation to be performed on encrypted data itself. సో మీరు డీక్రిప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎన్క్రిప్షన్లోనే అవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, అంటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంది, యాడ్ చేయడం, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, అలాంటివి ఆపరేషన్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఎన్క్రిప్షన్లోనే పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సింపుల్గా సపోజ్ నా దగ్గర ఒక డేటా ఉంది, ఐ హ్యావ్ ఎ డేటా 5. ఓకే, నేను దీన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నా. సో ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసరికి సో ఈ 5 నాకు సంథింగ్ 23 లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో I got to know that I have to update this 5 value as 10 అంటే plus 5 చేయాలా. ఓకే, 5 plus 5. ఓకే, సో ఆల్రెడీ 5, ఈ 5 అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది కదా 23. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ 23కి మళ్ళీ 5 యాడ్ చేయండి, సేమ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ డేటా యూ విల్ గెట్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ఇట్ అగైన్. Okay, then whatever data you get, okay, so you can give it to the decryption. Then next, so what you get now, so చూడండి ఈ 23 ఎప్పుడు వచ్చింది మనకు, ఈ 5 మీద వచ్చేసింది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక 5 యాడ్ చేసినాం అంటే నథింగ్ బట్ 5 యాడ్ చేస్తే 23నే వస్తుంది కదా ఆపరేషన్ చేస్తే. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకు ఓకే డిక్రిప్షన్కి ఎలా వెళ్తుంది వి డోంట్ నో. ఓకే, మనం చెప్పలేం, డిక్రిప్షన్కి ఎలా అయినా వెళ్ళచ్చు, బట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మనకు అవుట్పుట్ 10 వస్తుంది, బికాజ్ 5 plus 5 it is getting. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద 10. సో అలా ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే సపోజ్ మెడికల్ అంటే లైక్ హాస్పిటల్స్లో ఏంటంటే సపోజ్ ఒక పేషెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పేషెంట్ యొక్క డేటా తీసుకుంటారు, దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. దాని తర్వాత పేషెంట్స్ యొక్క టెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ బ్లడ్ టెస్ట్, డయాబెటిక్ టెస్ట్, ఇలాంటి టెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్లీ. ఓకే, 1 by 1 దీంట్లో అపెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పేషెంట్ నేమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, పేషెంట్ నేమ్, దెన్ నెక్స్ట్ అబౌట్ హిస్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఏజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. సో దీంట్లో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. సో ఐ విల్ లెట్ యు నో జస్ట్ సీ. సో పేషెంట్ నేమ్ అండ్ హిస్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి వాళ్ళ డేటాలో పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డేటా. దే వోంట్ గో ఫర్ ద డిక్రిప్షన్ బికాజ్ ఇప్పుడే అవసరం లేదు వాళ్ళకి. దెన్ నెక్స్ట్ సంథింగ్ వేరే టెస్ట్ జరుగుతుంది పేషెంట్ మీద, సమ్ బ్లడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో బ్లడ్ టెస్ట్ జరుగుతుంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ దాని నుంచి వచ్చిన డేటా మళ్ళీ దీంట్లో సేవ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి మళ్ళీ సేవ్ అవుతుంది. సో సమ్ ఇంకో అదర్ టెస్ట్ జరుగుతుంది పేషెంట్ మీద, సో మళ్ళీ ఏదైతే డేటా ఉంటుంది అవి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లాస్ట్కి ఎప్పుడైతే మొత్తానికి డేటా కావాలా, సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ మొత్తం డేటా డీక్రిప్ట్కి ఇస్తారు. దెన్ హియర్ దే విల్ గెట్ ఆల్ ద డేటా లైక్ హిస్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అండ్ హిస్ టెస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. సో ఇలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ ఈవెన్ లైక్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో మనం నార్మలీ మన బేసిక్ డీటెయిల్స్, దాని తర్వాత మనకు మెసేజ్ వస్తుంది పాన్ కార్డ్ అప్డేట్ చేయండి, ఆధార్ కార్డ్ అప్డేట్ చేయండి, సంథింగ్ అదర్
అప్డేట్ చేయండి అని. ఓకే, సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కోసం మనకు బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఈ డేటా ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో ఇక్కడ ఉండిపోతుంది. దాని తర్వాత మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, పాన్ కార్డ్ అప్డేట్ చేయండి. సో పాన్ కార్డ్ ఇచ్చేస్తాం, వాళ్ళు ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ వాళ్ళు ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో సపోజ్ ఇప్పుడు యూజ్ అంటే లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు కండిషన్ వచ్చింది సంథింగ్ దట్ మొత్తం అకౌంట్ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలా. ఓకేనా, సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ సచ్ కండిషన్, ఆ కండిషన్లో డీక్రిప్ట్ చేసుకుంటారు ఆ డేటాని. సో మొత్తం డేటా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ద ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ విల్ బి డన్. ఓకే, అండ్ adding data into the encryption itself, it is a homomorphic. ఓకే, హోమోమార్ఫిక్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్ అదే మనం చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఫర్ దాట్ ఇవి మన బేసిక్ కోడింగ్ ఫర్ దాట్ హోమోమార్ఫిక్ ఎన్క్రిప్షన్ కోసం. Okay, so let us see the equation. సో దీంట్లో we are having ciphertext equation. ciphertext అంటే హిడెన్ డేటా అంటే అంటే మనం నార్మలీ ఇలా ఎందుకు అన్నామంటే మనకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. హిడెన్ డేటా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైఫర్ టెక్స్ట్. ఓకేనా, సో దీని యొక్క ఈక్వేషన్ మీరు చూస్తే ఇది ఈక్వేషన్. ఓకే, లెట్ us see that equation. సైఫర్ టెక్స్ట్ is equals to pk plus e plus del multiplied with message. Del multiplied with message. Okay, so pk plus e plus del multiplied with message. Okay, so for that now what is a pk, what is a del, it is given here. Okay, so pk is nothing but y plus e. Okay, so the next del is nothing but q by t. Del is nothing but q by t. Okay, so now simply మనం ఏంటంటే ఎక్కడైనా రాసుకుందాం మన ఈక్వేషన్, టోటల్ ఈక్వేషన్. and 1 second, just wait.
నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాస్తా, జస్ట్ వెయిట్. See here. ఇది ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ఎన్క్రిప్షన్లో ఇన్పుట్స్, మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ డేటా. ఓకే, then next you can see all your inputs here. మీ ఇన్పుట్స్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్లాక్, స్టార్ట్, రీసెట్, క్లాక్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి క్లాక్, స్టార్ట్, రీసెట్. సార్ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. వాయిస్ వినిపించట్లేదా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మీకు? మీకు వినిపిస్తుందా? హలో, జస్ట్ వెయిట్. వినిపిస్తుంది సార్. ఒక్క నిమిషం. వినిపిస్తుందా? ఐ థింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ హెడ్సెట్స్ రైట్ నౌ విత్ మీ. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ మన ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే క్లాక్, స్టార్ట్, రీసెట్, మెసేజ్, ఎస్కే, క్యూ, టీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ అవర్ ఇన్పుట్స్ టు ద ఎన్క్రిప్షన్. ఓకేనా? సో ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి మనం రాసుకుందాం. So whatever inputs we are having, we will write it. Just I want to close this div which is not in use. Okay, so we will just write all the inputs first of all. So inputs are clock, reset, Q, T, then next message. These are our inputs. Output, that is ciphertext, mod out, okay, and mod quotient. These are our outputs. It is already given here. ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. ఇంకో ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రాసుకోలేదు, ఎస్కే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇన్పుట్, ఎస్కే. సో క్లాక్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెట్. సో క్యూ అనేది polynomial. It is a polynomial. So t is nothing but a small polynomial we use here. Okay, so q is a polynomial. Q is a polynomial. T is a small polynomial. Okay, so మెసేజ్ అంటే మన నార్మల్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని మనం హైడ్ చేస్తున్నాం, ఎస్కే. సో సీక్రెట్ కీ, ఎస్కే అంటే సీక్రెట్ కీ. సో సైపర్ టెక్స్ట్, ఇక సైపర్ టెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది మనం చూద్దాం. సో సైపర్ టెక్స్ట్ CT is equals to PK plus E plus del multiplied with message. Okay, so what is PK? So PK is equals to SK multiplied with A. Okay, so what is del? Del is nothing but it is Q by T. Okay,
and del. సో మొత్తానికి ఈక్వేషన్ ఎలా అవుతుందంటే ఇప్పుడు సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీకే, సారీ పీకే అంటే ఎఫ్కే ఇంటూ ఏ, ఎఫ్కే ఇంటూ ఏ, ఓకే, ప్లస్ ఈ ప్లస్ del into message, okay, into message. So what is the del? Del is nothing but q by t. Del is nothing but q by t. Q by t. This is the ciphertext. అర్థమైందా? So the overall ciphertext mod out is equals to the overall ciphertext mod of q. Mod of q. Mod of q అంటే రిమైండర్. ఓకే, క్యూతో మనం డివైడ్ చేయాలా, దాని తర్వాత ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుంది దట్ ఈస్ అవర్ మోడ్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ అవుట్పుట్, ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ హియర్. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ decryption. ఈ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఫర్ ద encryption. The next equation for the decryption, so here it is given that equation for the decryption. So ct is equals to ciphertext minus pk minus e. ఓకే, సో ciphertext అంటే మనకు ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇక్కడ అప్లై చేయాలా, pk అంటే పబ్లిక్ కీ అండ్ e if any errors are there. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ del. సో what do you mean by del? So q by t. okay, so then next decrypt output, so ct divide by del. okay, so that is your decrypt output. Now these decrypt output you have to give it to the modular reduction. The modular reduction is nothing but overall decrypt ఏదైతే వస్తుంది దానికి modulus of q అనేది మనం చేయాలి, modulus of q. సో ఇక్కడ మనం q అనేది తీసుకున్నాం చూడండి, ఇక్కడ q అనేది నేను తీసుకున్నాను అంటే లాస్ట్ కి మనం ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చేసుకున్నాం కదా mod output. సో these mod output ct percentile q. ఓకే, అలానే ఇక్కడ లాస్ట్ కి decrypt అవుట్పుట్ వస్తుంది, decrypt అవుట్. సో these decrypt output mod, ఓకే, mod of q, that's it. ఓకే, ఇక mod అంటే ఏంది, రిమైండర్. సో చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. లైక్ సపోజ్ 7 is a prime number and I want to అంటే 10 డివైడ్ బై 7. ఓకే, దీనికి మోడ్ ఏమొస్తుంది, క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, లెట్ us see. 7 ones are 7, so that is 3. So 10 mod of 7, 10 mod of 7 is equals to 3. So 10 divided by 7 is equals to 1. ఓకే, అర్థమైందా? సో మోడ్ అంటే మనం రిమైండర్ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ we have to take over there. okay, so now the thing is that we have to simulate that. మనం దాన్ని సిమ్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో సిమ్యులేషన్ లో ఫస్ట్ we have to go for the encryption. సో ఎన్క్రిప్షన్ లో మీరు సిమ్యులేట్ చేసుకోండి. This is the encryption. సో వాట్ ఎవర్ ద బ్లూ కలర్ ఆర్ దేర్, ఈ బ్లూ కలర్ ఏదైతే కనిపిస్తున్నాయి మీకు అవి మీకు ఇన్పుట్స్, ఈ రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఏదైతే కనిపిస్తున్నాయి అవి మీకు అవుట్పుట్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్లాక్ ఉంటుంది, రైట్ క్లిక్ చేయండి. సో ఫోర్స్ క్లాక్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్ చేసి ఫోర్స్ క్లాక్. లీడింగ్ ఎడ్జ్ అనేది ఉంటుంది 1, ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ 0, పీరియడ్ 1 మైక్రో సెకండ్ మ్యూ ఎస్.
ఓకే 1 మైక్రోసెకండ్ అంటే యూఎస్ అని టైప్ చేస్తే చాలు. దెన్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 1 ఓకే క్లిక్ ఓకే. రీసెట్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 1 క్లిక్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు మెసేజ్ అని ఉంది. సో 31 బిట్స్ మీరు మెసేజ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. మనం ఏం చేద్దామంటే బైనరీలో ఇవ్వడం కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది, అన్సైన్ డెసిమల్లో ఇచ్చేద్దాం ఒక మెసేజ్. సో మెసేజ్ ఇచ్చిన సంథింగ్ 223344 సంథింగ్ ఇచ్చిన. సపోజ్ దాన్ని మనం కొంచెం ఆడ్గా రాస్తే 1,12,345 something రాద్దాం. ఓకే so this is how we have written here message. Apply, click OK. Then next secret key. So what I want to give secret key అది కూడా మనం ఏంటంటే అన్సైన్ డెసిమల్ లో ఇద్దాం, అంటే ఒక న్యూమెరికల్ ఫార్మాట్ లో. సో అన్సైన్ డెసిమల్ లో 1 సెకండ్ జస్ట్ వెయిట్. సో అన్సైన్ డెసిమల్ లో మనం కీ ఇద్దాం 1 2 3. ఓకే అప్లై, క్లిక్ ఓకే. Then next q value, polynomial value I am giving 8 here something, unsigned decimal 8. And then next t value, small polynomial I am giving, it should be less than 8. So unsigned decimal, sorry, force constant, so we have to give here 4 is the, okay apply, click OK. Then next just run here. So right now we won't get anything. Okay, then next thing మనకు అవుట్పుట్ ఎక్కడ రావాలా, ఈ మోడ్ అవుట్పుట్ లో రావాలా. ఓకేనా, సో లెట్ us see. సో రీసెట్ ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 0 చేద్దాం నెక్స్ట్ రన్నింగ్ కి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ని మీరు ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ 0 చేసేయండి ఫర్ ద థర్డ్ సిమ్యులేషన్. సో నౌ so 1 second. సో కంట్రోల్ ఏ అన్ని బైనరీలో కనిపిస్తున్నాయి కదా, సో వీ కెనాట్ రీడ్ దాట్. సో కంట్రోల్ ఏ టైప్ చేసి రాడిక్స్ మనం ఏం చేయాలా, అన్సైన్ డెసిమల్లో చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో మనకేంటంటే ఇప్పుడు సంథింగ్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి చూస్తే. ఓకేనా, ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది. సో మనం దీన్ని సో ఒక 4-5 టైమ్స్ మనం రన్ చేసి చూడాలి దీన్ని. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ అవర్ అవుట్పుట్, let us see. Mod output. So see here, mod output I got so mod output I got here 0. Okay, mod output ఏం వచ్చిందంటే మనకు 0 వచ్చింది. సో ఇది ఎప్పటి వరకు చెక్ చేసుకోవాలా మనం, ఇక మీకు ఎలా అర్థమైపోతుంది అంటే మనం ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలనేది. సో చూడండి, ఇక్కడ ఒక బీజీ లైన్ అనేది ఉంది. సో బీజీ లైన్ ఎప్పటి వరకు అయితే 1 ఉంది, సో మీరు ది అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకేనా, సో బీజీ లైన్ ఇక్కడ 0 అవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ 1 నుంచి ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు దానికి ఎదురుగా, ఓకేనా, సో మోడ్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంది దట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ మోడ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఫైనల్ మోడ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. ఓకే, అలానే మీరు సైపర్ టెక్స్ట్, మీ సైపర్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తే, సో యూ గోట్ యువర్ సైపర్ టెక్స్ట్ 25,998.40 సంథింగ్, అంటే 2,59,840 అనేది వస్తుంది మీకు సైపర్ టెక్స్ట్.
ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ సైపర్ టెక్స్ట్ ఈజ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం డీక్రిప్షన్ లోపల వెళ్ళాలి. సో డీక్రిప్షన్లో మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఫోర్స్ క్లాక్ 1 0 1 మైక్రోసెకండ్. స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ మీకు 1 అని ఉంటుంది. రీసెట్ ఏముంటుంది, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 1. దెన్ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఈ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. సో చూద్దాం ఈ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ. సో చూడండి ఈ వాల్యూ 129 వస్తుంది చూడండి. సో ఇక్కడ నుంచి అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఈ వాల్యూ ఏం వచ్చింది మీకు 129 వచ్చింది చూసారా. సో దిస్ ఈస్ ద 129 వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. సో 129 వాల్యూ మనం డీక్రిప్షన్లో ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చేయాలి. సో ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ వాల్యూ 129 అన్సైన్ డెసిమల్ ఈ వాల్యూ 129. దెన్ నెక్స్ట్ పీకే వాల్యూ, పబ్లిక్ కీ వాల్యూ మనకు తెలియదు కదా, ఎక్కడ వస్తుంది పబ్లిక్ కీ వాల్యూ, ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి వస్తుంది. సో ఎన్క్రిప్షన్లో పబ్లిక్ కీ వాల్యూ చెక్ చేద్దాం. సో పబ్లిక్ కీ వాల్యూ వచ్చింది మీకు చూడండి ఇవి ఎన్క్రిప్షన్ సరేనా. ఎన్క్రిప్షన్లో మనకు ఈ వాల్యూ 129 వచ్చింది. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ కీ వాల్యూ వాట్ వి గాట్ 35,021 సంథింగ్ వస్తుంది. సో పబ్లిక్ కీ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చేయండి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అన్సైన్ డెసిమల్ 35,021. ఓకే. సో అప్లై క్లిక్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ సైపర్ టెక్స్ట్ వాల్యూ ఏం వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం సైపర్ టెక్స్ట్ వాల్యూ మనకు దిస్ ఈస్ ద సైపర్ టెక్స్ట్ వాల్యూ 2,59,840 వి గాట్. 2 lakhs sorry unsigned decimal 2,59,000. 1 second we will check it. 59,840. So this is the input we have given here. Then next mod output. So mod output we got at last 0 ne vachesindi manaku. So we have to directly we can give here all zeros, that's it. Or otherwise unsigned decimal లో ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ బైనరీ నుంచి unsigned decimal చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ 0 ఇచ్చేయండి, that's it. Then next Q ఏమి ఇస్తారు. సో ఎన్క్రిప్షన్లో క్యూ ఏమి ఇచ్చారు. సో ఎన్క్రిప్షన్లో క్యూ ఇచ్చారు మీరు 8, అదే ఇక్కడ మనం ఇచ్చేయాలి. టీ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చారు, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ టీ వాల్యూ మీరు ఇచ్చారు 4. సో సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్ 4. అప్లై క్లిక్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ ఆప్షన్ టు రన్ ఫర్ ద టైమ్ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ ద టూల్ బార్. ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఓకేనా. సో దీని మీద మీరు రన్ బటన్ అనేది జస్ట్ క్లిక్ చేయాలి. సో దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ మీకు ఇప్పుడు డీక్రిప్ట్ అవుట్పుట్ ఏం రాలేదు ఓకేనా. సో మీరు 2-3 టైమ్స్ రన్ చేసిన తర్వాతనే మీకు వస్తుంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ రీసెట్ని మీరు 0 చేసుకోవాలి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ రీసెట్ 0 చేసుకోండి అండ్ రన్ చేయండి. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ని మీరు 0 చేసుకోండి. సో ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 0 and then next run here. So now after some run, okay, you will be getting your output. ఈ జూమ్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రీడ్ చేసుకోవాలంటే
చాలా కష్టం. రాడిక్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలా. సో అన్సైన్ డెసిమల్లో చేయండి. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్, okay, sorry, yeah, here we have to check the output. డీక్రిప్ట్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది చూడండి. సో మనం మన ఎన్క్రిప్షన్లో మీరు మీ ఇన్పుట్ చూస్తే, ఓకే, మీరు ఎన్క్రిప్షన్లో ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు అది మనం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో చూడండి ఇక్కడ మీ మెసేజ్, ఒరిజినల్ మెసేజ్ ఏముంది, 1,12,314. ఇది ఏంది, ఇది ఎన్క్రిప్షన్లో మెసేజ్ ఇచ్చినాం మనం, ఎన్క్రిప్షన్, ఓకేనా. సో ఎన్క్రిప్షన్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం. సో మనకు సైపర్ టెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది, 2,00,000 సంథింగ్ మనకు సైపర్ టెక్స్ట్ వచ్చింది. ఆ 2,00,000 సంథింగ్ మనం దేంట్లో ఇచ్చినాం, డీక్రిప్షన్లో ఇచ్చినాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చినాం డీక్రిప్షన్లో ఇన్పుట్ కింద. సో చూడండి ఇన్క్రిప్షన్ కింద ఇక్కడ ఇచ్చినాం. సో మనకు అవుట్పుట్ ఎక్కడొచ్చింది, ఇక్కడ డీక్రిప్ట్లో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది 1,12,345, సేమ్ యాజ్ అవర్ ఒరిజినల్ ఇన్పుట్, సేమ్ యాజ్ అవర్ ఒరిజినల్ ఇన్పుట్. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ గైస్? Yes, sir. ఓకే, సో సేమ్ యాజ్ మనం ఏదైతే ఇచ్చినాం అదే మళ్ళీ మనకు రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? ఎలా చేయాలో అర్థమైందా? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? सर कोड मेरे स्टार करेंगे सर ना कोड सर కోడ్ मेरे स्टार करेंगे सर प्रोग्राम నేను సెండ్ చేస్తా కోడ్, ఓకేనా. ओके సో सर కోడ్ వి విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ. అండ్ ఈ రికార్డింగ్ సెషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, అంటే మీరు ఇంకోసారి వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి, నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా. ओके सर సో దిస్ ఈస్ హౌ सर వి డూ ద. पीपीटी చెప్పండి. पीपीटी डॉक्यूमेंट्स కూడా సెండ్ చేయండి सर. డాక్యుమెంట్ కూడా సెండ్ చేస్తాం, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్. ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ సెండ్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే సార్. సరేనా? సార్ సార్ టుడే ఇట్సెల్ఫ్ చేయండి సార్. ఈ రోజే చేయండి సార్. అది ఒక్కసారి మీరు సార్కి అడగండి. ఈ రోజు చేస్తారేమో, ఒక్కసారి మీరు సార్కి అడగండి, ఓకేనా. ఓకే సార్. మీకు సురేష్ సార్ తెలుసా? నో సార్. సరే నేను అడుగుతా, సార్కి అడిగి నేను పంపిస్తాను, ఓకేనా. ఈరోజే సెండ్ చేస్తాను, నో ఇష్యూస్. వన్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ టు సార్, ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే దెన్ గైస్, ఓకే. So can we wind up the session, guys? Yes sir. Okay then, okay, bye guys. Okay sir, thank you sir.